dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S is British oriented, Australian oriented, Cambridge University oriented examination. It is conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. TOEFL, it is also American-based examination. It also checks your reading, writing, listening and speaking skills. Here we have come here for the writing and speaking skill development class. Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 115. In I.E.L.T.S, you may get a topic where you have to write off around 250 words, not lesser than 250 words. In a topic may be given, you have to speak for 2 minutes, and based on the topic you will have a discussion questions. Now coming here, see the question carefully. See the question carefully. What qualities do you think one needs to be a good daughter or son? What qualities do you think a good son and good daughter should have? Generally we say what qualities should parents should have. But what qualities should a son or a daughter should have? Do you think those qualities are different now in your society? In earlier days, it is parents. But nowadays, it is grown-up children. So a lot of differences are there. Earlier days, how son and daughter, their qualities were there. And nowadays, in the present 2000, the 21st century, beginning of 21st century, what are the qualities the daughter and son are having compared to your earlier days than they used to be? Or are they still the same as always? Is the same quality the children are possessing just like in earlier days? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So the question is simple. What is the quality? Or what are the qualities should a son and daughter should have? That's number 1 point. Number 2 point. In earlier days, the sons and daughters were there. And nowadays, the sons and daughters are there. What are the different qualities? The qualities has changed. So you have to write on that. And you have to use specific reasons and examples to write your answer or say what you want to say. Now coming here. See the introduction part. One hears, we hear much about the qualities needed for parenthood. Parenthood means what? What a father should have. What are the qualities should mother have? These are the things which we usually hear. But much less about the demands of being a son or daughter. Generally it is said what the qualities of a parent should have. But very less is said about what a son or what a daughter should have. What are the qualities should they have? Being a son or daughter can be difficult. Being a son and daughter can be difficult because one is growing up. The children are growing up. You cannot say one specific quality because they are growing up. From their age 1 to age 15, 16, 17, 18, 19, they are growing up. You cannot specifically say one quality. You cannot restrict them. They are changing rapidly. Their mind changes. The body changes. Physical things changes. Physical features changes. Their mentality changes. The mind changes. And meanwhile, dealing with parents, the children dealing with parents who may or may not be well qualified to raise children. So there are some parents whose they are not qualified, they are not educated. They may be coming from a very rural background with no knowledge how to bring up the children. So some parents, the parents differ in their qualities. Even in the best adjusted household, very good understanding is there, adjustment is there in the house. There is tremendous potential for miscommunication and misunderstanding between parents and their children. Even in a family where the father is well qualified, mother is well qualified,
Father is having a high position in society. Mother is having a very high position in the society. Even in that family, you can find misunderstanding between the children and parents, even in well-reputed families. It helps, however, if children bear a few things in mind, but children should have certain things in mind. What are they? So, my dear friends, what is the first introduction part says? So, we hear about how the parent should be, but we hear less about how the children should behave. So, here, in families where the parents are not qualified, the problem arises. And also, if the family is highly qualified, parents are very decent, there is a miscommunication between the children and the parents. Here he says, certain things the children should have in mind. And he goes in for second paragraph saying, first quality, what the children should have. Number one, patience is important practically. Nothing yields instant results. So patience is the one quality the children should possess. Patience means what? Being calm, being quiet. Everything takes time. This rule applies especially to parent-child relationship. So the parent-child relationship, number one quality, it is the patience, very important. When coping with a difficult situation at home, some problem happens in home, what needs? Patience is necessary. You have to try to keep your temper and wait for problems to be resolved. Keep your temper means what? You should not get angry. You should not be sad. So you should be in a normal state. Who should be in a normal state? It is the parent and the children. They should not raise up their temper and lose their temper. And with that they should resolve the problems amicably. So this is the first quality a parent, children. What they should have is the patience. Number two, second point, recognize your parents' authority. You should respect your parents' authority. After all, your parent knows, he's a hard worker, he brings you up, he takes care of the family, father and mother. So you should accept, the children should accept the parents' authority. It is their home. It is your father and mother's home, after all. And they make the rules. Your parents make the rules. So you should make an effort to follow those rules. You should follow the rules of your parents. Even if they seem restrictive, your father and mother, they are very restrictive. They are putting a lot of conditions. Still you have to accept the rules because it is their home. And pointless at times, certain times, you want to go for a movie, your father says no. Mother says no. You want to play with something, your father, parents say no. You want to watch television programs, your parents are saying no. You have to accept their authority. Certain times it looks pointless. There usually is some reasons for them. So your parents are having something in the mind. That is the reason they are saying to you. So the first quality, you should have the patience. Second quality, you should not lose your temper. You should solve the problem. And the second quality, once again, he says that patience. What is that? Whatever your parents say, you have to accept their authorities. Third, he says, understand the need for compromise. Compromise means what? Adjusting and going, compromising. When you and your parents disagree about something, try to find some middle ground. Your father says, or parents, or mother and father says, let us go to beach. You say, let us go for a movie. In between there is one thing. Your father is not agreeing for a movie. You are not agreeing for beach. So let you go for a movie, go to hotel or mall or something like that. So you have to go in for a middle ground, something in between. Compromise should be there. Here it helps to consider issues from your parents' viewpoint as well as your own. So when you come for a compromise, so you are adjusting with your parents' view and your view also is getting adjusted. You are going in the middle path.
Your parents want to buy a bike, a cycle, you want to buy a bike. So go in for a compromise, some scooty, like that. These small things are there where you have to go for a compromise. So understanding the parents' perspective. Perspective means what? Their outlook. Whenever possible is a useful tool for children. It's very important for children. So compromise. So first is the patience. Second is, it is your recognizing your parents' authority. Third is a compromise formula. You are going in the middle path. And finally, coming to a conclusion, finally, make harmony at home a priority. So the children, what they have to do? Harmony means what? There should be always quiet, happy moments. There should not be any disturbance in your home. You have to see that the harmony is maintained. Harmony means what? The happiness, the joy, the pleasure, the affection, all the good quality should be there. Harmony. They should not disturb. No one benefits from conflict in a household. So nobody, even your parents or you, if there is a problem, conflict, no one is going to benefit. You are not going to be benefited, or your parents are not going to be benefited. There should be harmony, should be maintained. To make a home harmonious, to make a home, happy home, what the children should do? Children may have to say yes when they really want to say no. How is harmony possible in your house? When children want to say no, they have to say yes because parents are saying. Your parents are saying, your mother is saying to wear a dress. Even though you don't like the dress, you have to wear that because you have to maintain the harmony, the happiness. You should not say no. And do things they find disagreeable or boring. Or do things they find disagreeable or boring. The result, however, will be a happier and more functional home than one where parents and children are constantly at odds. So, in a home where always problems are there, mother says this son, my son is naughty, like an animal, always shouting, fighting, not agreeing with my point of view. Your father is complaining about you. So what you have to do, number one is patience. Number two is you have to accept your parents' authority. Number three is there should be a compromise formula. Number four, when you want to say no, you have to say yes. And finally, he comes to a conclusion. The happy home is the best home. To avoid conflict, you have to do all those things. Right, sir? So I request one gentleman to come forward. Everyone, I am Joseph. Myself, I have done my engineering in King's Engineering College. It's in Chennai, and I am now planning to do my MS in United States of America. I am going to do my MS in Computer Science and Engineering. It's in Maryland City. It's in Baltimore. I will be starting my MS in this January. Today, if I get a topic like this, I will be speaking like I am going to explain the topic. The question now is, what qualities do you think one needs to be a good daughter or son? Do you think those qualities are different now in your society than they used to be, or they are still the same as always? Use specific examples and reasons to explain your answer. If you see, you heard about many qualities that a good parent should possess, but you would have never crossed across what qualities should a good son or daughter should possess. There are only less information about what good qualities should a brother or son or daughter should possess but there are many qualities that a good parent should possess. Now we are going to see what are the qualities that a good qualities son and daughter should possess for being a good son. Nowadays, for being a children, growing up is so difficult because the environment has changed, the habitat, the life cycle of people have changed rapidly, so it's very difficult for a son or daughter to grow up with the good qualities. If you see, some parents would have been uneducated or something like that, they will be finding something difficult to grow the children up in a good behavior and something. So there will be a misunderstanding between them. If you see some best adjusted household also, there will be some problems. They won't be understanding their sons and daughters' qualities,
and there will be a misunderstanding in their home too. To avoid such misunderstandabilities, there are some qualities that a good son or daughter should possess. First we are going about see first quality that a good son or daughter should possess, and the most important quality is that the patience. Patience is very important for a person to become a good son or daughter. When you become patient, there is a Tamil proverb that when you wait patient, you can even rule the world. So if you think that patience will be a really good one, if you keep on, so when you maintain patience, your parents will also be thinking that he's now really calm, so that we can even adjust. They will try to adjust with you even if you are not. So if you keep maintaining patience, they will really feel proud on you, and they will be helping in each and every situation, and it will be a great quality of a good son or daughter to possess. Then the second is recognizing your parents' authority. If you consider a son or daughter, even their dress, food, everything they demand for their parents, the place to stay, everything they demand on parents. So we should feel that authority of them. They are giving us everything, so we should feel that we should obey them, like that, something like that. We should appreciate their authority, and we should follow that what their conditions they are saying, and we should try to follow those things. We should some they may be putting rules something like that, you should not go out after home after 6 p.m. or something. There is you may feel what is going to happen if I go after 6, but there'll be something. If they are saying that, there will be something, so that only they are saying that. You should try to understand that, and you should try to follow that. The third thing you will be finding is to find compromise. Your dad will be saying you should not go out after 6, and you will be saying no, I'll be coming after only 9 only. So there will be a conflict between both. You should try to solve this conflict by saying, okay dad, I'll be by 7. So your dad will be also good, okay, I said 6 and he'll be coming by 7, but you will also be happy that your dad said 6 and you can come by 7. So you should try to maintain like this conflict, so that you can avoid a conflict between you and dad. So the third quality is compromise. So I like to tell about the three topics. Again, first thing is patience. Second thing is second thing is recognize your parents' authority, and the thing is compromise. And the final thing is maintaining harmony in your home. Harmony is nothing but the peace which happens in your home, keeping everyone happy, and the place which you live is known as harmony. Um, this can be happen when you say yes. There will be a situation where your dad would be saying it would be a festival or something like that, and your dad will be saying you should not go out, you should keep in home, you should be in your home and should take care of everything. But you'll be saying, no dad, I used to go out, and I'm going out with my friends and going enjoy it, and or going to a movie. But your dad will be saying you should not go. In such a situation, you should say, okay dad, and you should accept that, so that he will also be happy, and you'll also be happy. If you consider a family with a son saying no, I will go, and if he goes out, there will be a great conflict in the family. But if you say yes and you stay in the home, you will be really happy when you are with your parents when compared with your friends. So I like to end this by saying there are these good qualities. These are the good qualities of a son and daughter to possess. Thank you. You have to maintain the balance of words. You know, in a minute you seem to use around 60 words. You have to maintain and bring it to 30 words. Whenever you go for a presentation, you're a person who are going to attend the US visa interview, right? So you have to be slow with the words during the time of interview, during the time of presentations. It is always good that you have to maintain almost 20 to 25 words per minute. That'll be fine during the time of interview or during the time of presentations. So you are just pacing up. All the words keep coming, but you have to be slow and steady to stress your points and speak, right? Please don't. Yes, I request you, gentlemen. My name is Park. I work in Chennai, in one of foreign companies. So this morning, I'd like to talk about the quality of the children. So in this article, I think there are two qualities in as a
as a children. One is some physical or material quality, and the second is the emotional quality. So I mean physical quality means physically or some material wise the parents wants their children to be rich and to get better in the society, and they want to go to higher position. That is one of the aspect that children can please the parents. And the second is emotionally I mean my really appreciation of parents. So that means we can say accept authority of parents and obedience to parents some word, even though I am not satisfied with my parents or my parents. So at that time, I think these two aspects we should maintain as a go-between. But parents will be happy about our really awareness or appreciation of them, and socially also they want to go to higher position. But I think the more important is the second thing, awareness and accepting authority of the parents. By doing that, we can keep some harmony and the peaceful home in this house. This is what I can talk about the quality as children. Thank you very much. நண்பர்களே, நீங்கள் IELTS and TOEFL, ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS TOEFL வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை, அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில திறன்களை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேச்சு திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 115க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு IELTSல கேட்டால் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். அதை பற்றி ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பு வந்து விட்டால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும். இப்பொழுது இந்த தலைப்பை பாருங்கள். வாட் குவாலிட்டிஸ், என்ன குணாதிசயங்கள் do you think one needs to be a good daughter or son, ஒரு நல்ல மகனாக, ஒரு நல்ல மகளாக பெற்றோர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும்? do you think these qualities are different now in your society, இன்றைய சமுதாயத்திலே அந்த காலத்திலே ஒரு மகனும் மகளும் எப்படி இருந்தார்களோ அந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது மாறிவிட்டதா? then they used to be, or are they still the same? அல்லது அந்த காலத்தில் பெற்றோர்கள் மேல் எந்த அளவு பழக்கம் வைத்திருந்தார்களோ, எந்த அளவு குணாதிசயங்களை குழந்தைகள் வைத்திருந்தார்களோ அதே குணாதிசயங்களை இப்பொழுதும் வைத்திருக்கிறார்களா பெற்றோரின் மேல்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய விளக்கங்கள் சொல்வதற்கு சரியான உதாரணங்களும் விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும். அப்போ இந்த கேள்வி வந்து ஒரு மகனும் மகளும் என்னென்ன குணாதிசயங்களை வைத்திருக்க வேண்டும்? அன்றைய காலகட்டத்திலே குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது குழந்தைகள் என்னென்ன குணாதிசயங்கள் வைத்திருந்தார்கள், இன்றைய குழந்தைகள் என்னென்ன குணாதிசயங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள், இரண்டுக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா? ஸோ இதுதான் தலைப்பு. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் பத்தியிலே ஒன் ஹியர்ஸ் மச் அபவுட் த குவாலிட்டிஸ் நீடட் ஃபார் பேரண்ட்ஹுட், பெற்றோர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் அதிகம் கேட்டிருக்கிறோம். பட் மச் லெஸ் அபவுட் த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஏ சன் ஆர் டாட்டர். ஆனால் குழந்தைகள் ஒரு மகனும் மகளும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அதிகம் கேட்பதில்லை. பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்று மற்றவர்கள் சொல்கிறார்களே ஒழிய ஒரு மகனும் மகளும் குழந்தைகளாக பெற்றோர்களுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இதுவரை சொல்வதில்லை. பீயிங் எ சன் ஆர் எ டாட்டர் கேன் பி டிஃபிகல்ட். ஒரு மகனாகவும் மகளாகவும் இருப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான். பிகாஸ் ஒன் இஸ் க்ரோயிங் அப், அவன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி, மனதளவிலே வளர்ச்சி, உடல் அளவிலே வளர்ச்சி, அவன் சிந்தனைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அவள் சிந்தனைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. சேஞ்சிங் ரேப்பிட்லி, வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்ட் மீன்வைல் டீலிங் வித் பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள் எப்படி அவர்கள் அனுசரித்து பெற்றோர்களிடம் எப்படி அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். who may or may not be well qualified to raise children. சில பெற்றோர்களுக்கு நல்ல தகுதிகள் இருக்காது குழந்தைகளை வளர்த்துவதற்கு. ஒரு சில தாய்மார்கள் 17 வயதிலே குழந்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள், 20 வயதிலே, 25 வயதிலே, 30 வயதிலே. ஸோ அந்த பெற்றோர்களுக்கு அவர்களுடைய படிப்பறிவு, அவர்களுடைய மூளை வளர்ச்சி, அவர்களுடைய சமுதாய அவர்கள் வந்த விதம், அதற்கு தகுந்தபடி தான் குழந்தைகளை வளர்ப்பார்கள். சில பெற்றோர்களுக்கு அந்த குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்பதே தெரியவில்லை. Even in the best adjusted household, there is tremendous potential for miscommunication and misunderstanding. நல்ல குடும்பத்திலே தாயும் தந்தையாரும் நன்கு படித்தவர்கள், சமுதாயத்திலே நல்ல அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்கள் வீட்டிலே கூட குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய, மிஸ்கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதிக தொடர்பில்லாமல் அவர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த அந்த சண்டைகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அண்ட் their children, it helps however if children bear a few things in mind. ஆனால் குழந்தைகள் ஒரு சில விஷயங்களை மனதில் வைத்திருக்கும் பொழுது பிரச்சனைகள் வராது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக முதலாவதாக பேஷன்ஸ், பொறுமை இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராக்டிக்கலி நத்திங் yields instant results. everything takes time. முதலாவதாக குழந்தைகள் என்ன அறிய வேண்டும் என்றால் பொறுமை மிக மிக முக்கியம். எதுவும் உடனடியாக நடந்து விடாது, பொறுமை காத்து நடக்க வேண்டும். ஒரு சில காரியங்கள் நடப்பதற்கு நீண்ட காலம் ஆகும். திஸ் ரூல் அப்ளைஸ் எஸ்பெஷலி டு பேரண்ட்ஸ் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இங்கே பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் உறவுகளில் கூட அந்த பொறுமை என்கிற குணாதிசயம் இருக்க வேண்டும். when coping with a difficult situation at home, வீட்டிலே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை, அதை அனுசரித்து செல்லும் பொழுது பொறுமை வேண்டும். ட்ரை டு கீப் யுவர் டெம்பர். டெம்பர் என்றால் என்ன? மனதை நடுநிலையில் இருக்க வேண்டும். ஒரே அடியாக கோபம் அடையக்கூடாது, ஒரே அடியாக சோகம் அடையக்கூடாது. அந்த நடுநிலையை வைத்திருக்க வேண்டும். அண்ட் வெயிட் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் டு பி சால்வ். பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கு பொறுமை காத்திருக்க வேண்டும். ஸோ குழந்தைகள் பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும், பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உடனடியாக எதுவும் நடந்து விடாது. உடனடியாக குழந்தைகள் மாறமாட்டார்கள், உடனடியாக பெற்றோர்களும் மாறமாட்டார்கள். ஸோ இது குழந்தைக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உகந்தது பொறுமை. இதுதான் முதல் முக்கியமான ஒரு கருத்தாக சொல்கிறார். இரண்டாவது, செகண்ட், ரெகக்னைஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி. உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள். இட் இஸ் தேர் ஹோம். அந்த வீடு நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீடு அவர்கள் வீடு. ஆஃப்டர் ஆல், அண்ட் தே மேக் த ரூல்ஸ். அவர்கள் சட்டத்தை விதிக்கிறார்கள். ஒரு வீடு, அந்த வீட்டிலே ஒரு சில சட்டங்கள் உருவாக்குகிறார்கள் பெற்றோர்கள். அந்த சட்டங்களை நீ மதிக்க கற்றுக்கொள். மேக் அன் எஃபர்ட் டு ஃபாலோ தோஸ் ரூல்ஸ். அந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு முயற்சி செய். ஈவன் இஃப் தே சீம் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ், அதை உன்னை கட்டுப்படுத்தி வைக்கக்கூடியதாக அந்த சட்டங்கள் இருந்தாலும், பாயிண்ட்லெஸ் அட் டைம்ஸ், சில நேரங்களில் அந்த சட்டங்கள் அது தேவையில்லாமல் இருந்தாலும் கூட அதை நீ ஏற்றுக்கொள். தேர் யூஸ்வலி இஸ் சம் ரீசன்ஸ் ஃபார் தம். ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் பெற்றோர்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறார்கள். அந்த கட்டுப்பாடுகளை நீ ஏற்றுக்கொள். ஸோ முதலாவதாக பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இரண்டாவதாக பெற்றோர்களுடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்கிறார். மூன்றாவதாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட் ஃபார் காம்ப்ரமைஸ். காம்ப்ரமைஸ் என்றால் என்ன? விட்டு கொடுக்கக்கூடிய, அந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை வளர்த்துக்கொள் என்று சொல்கிறார். குழந்தைகள் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். when you and your parents disagree about something, நீயும் உன்னும் தாயும் தகப்பனாரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் உடன்பாடு இல்லாத பொழுது, try to find some middle ground. அதில் நடுநிலையில் செல். ஒரே அடியாக நீ சொன்னதுதான் சரி என்று சொல்லாதே, அல்லது உன் பெற்றோர்கள் சொன்னதுதான் முழு தவறு என்று சொல்லாதே. நடுநிலையை பார். ரெண்டு பேருக்கும் இல்லாமல் நடுநிலையிலே. Here it helps to consider issues from your parents' viewpoint.
as well as your own. So ஒரு பிரச்சனை என்று வரும் பொழுது உனக்கும் உன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கும் உன் கண்ணோட்டத்திலும் பார், உன் பெற்றோருடைய கண்ணோட்டத்திலும் பார்த்து நடுநிலைக்கு விட்டு கொடுத்து செல்வதற்கு முயற்சி செய். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேரண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், பெற்றோர்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்றால் கண்ணோட்டம். whenever possible is a useful tool for children. பெற்றோர்களினுடைய கண்ணோட்டத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யும் பொழுது அது குழந்தைகளுக்கு மிக நன்றாக இருக்கும். ஸோ இறுதியாக அவர் வருகிறார். ஃபைனலி மேக் ஹார்மனி. ஹார்மனி என்றால் என்ன? மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். இல்லத்திலே மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் ஹார்மனி என்று சொல்கிறோம். மேக் ஹார்மனி அட் ஹோம் ஏ ப்ரையாரிட்டி. ப்ரையாரிட்டி என்றால் முக்கியத்துவம். மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது உன் இல்லத்திலே, உன் வீட்டிலே, உன் குடும்பத்திலே நீங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்கள். சந்தோஷம்தான் மிக முக்கியம் என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். நோ ஒன் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் கான்ஃப்ளிக்ட். கான்ஃப்ளிக்ட் என்றால் பிரச்சனை. இன் ஏ ஹவுஸ் ஹோல்ட், வீட்டிலே குழப்பமும் சண்டையும் சச்சரவும் இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்களும் அதனால் பயன்பெறுவதில்லை, குழந்தைகளும் அதனால் பயன்பெறுவதில்லை. டு மேக் ஏ ஹோம் ஹார்மோனியஸ், ஒரு இல்லம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் children may have to say yes. குழந்தைகள் சில நேரத்தில் ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டும். when they really want to say no. இல்லை என்று குழந்தைகள் விருப்பப்படவில்லை ஒரு சில விஷயத்தை, ஆனாலும் ஆமாம் விருப்பப்படுகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. எதற்காக? இல்லத்திலே சண்டை இருக்கக்கூடாது, குழப்பம் இருக்கக்கூடாது. and do things they find disagreeable or boring. ஒரு சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட அவர்கள் செய்தாக வேண்டும். அன்னையார் கடையிலே சென்று பால் வாங்கி கொண்டு வா என்று சொல்கிறார்கள். உனக்கு பிடிக்கவில்லை, இருந்தாலும் நீ சென்று வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும். அதை போன்று த ரிசல்ட், இதன் விளைவு however will be a happier, ஒரு சந்தோஷமான, a more functional, இயங்கக்கூடிய ஒரு இல்லமாக then one where parents and children are constantly at odds. odds என்றால் என்ன? பிரச்சனைகள். எப்பொழுதும் தாய் தந்தையாருடன் உடன்படிக்கை இல்லாமல் சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை விட தந்தையார் தாயார் என்ன சொல்கிறார்களோ அதன்படி கேட்டு நடக்கும் பொழுது அங்கே வீடு அமைதியாகிறது, அங்கே வீடு சந்தோஷமான வீடாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த தலைப்பு பாருங்கள், குழந்தைகளுடைய குணாதிசயங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும். அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் இந்த காலத்தில் இருக்க குழந்தைகளுக்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறதா? தலைப்பு இதில் என்ன சொல்லுகிறார்? முதலாவதாக குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் பொறுமை. இரண்டாவது, குழந்தைகள் பெற்றோர்களுடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது, குழந்தைகள் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். 4, குழந்தைகள் வீட்டில் சந்தோஷம் இருப்பதற்காக அவர்கள் விருப்பப்படாவிட்டாலும் கூட அந்த வீட்டினுடைய சந்தோஷத்திற்காக, இல்லத்தினுடைய மகிழ்ச்சிக்காக அவர்கள் எதையும் செய்தாக வேண்டும். ஸோ இதுதான் குழந்தைகள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயங்களை இந்த கட்டுரையாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ